good evening, everyone, and a warm wishes to one and all. So, responding to an overwhelming response to our first webinar series, here we go with the second wave, Cric Talk. And we are really honored to bring you the sequel, focusing on benefiting the youngsters. And as all of you know, we initiated this webinar series in memory of good friend Ranjit. And before I go into the today's session, let me just remind that our YouTube channel, we are going live on YouTube channel and also on our FB page today. So currently we have 200 attendees right now for the webinar, plus YouTube and Facebook. And all the recordings of our previous webinar of the first webinar series is also available on the Ranji Memorial ECC. Anybody who has missed for the last first series, please go and visit this YouTube page. You will see all the recordings. And this is how it looks like. So you can select whichever webinars. So we had Narayanangutti, Kalli, Jayaram, Habib, Keshavan, Krishna Kumar, Dr. Raghavan. All the webinars are available on our YouTube channel, and this is how it looks. So over to you. Let us get started. Over to you, Paul, for the welcome and presidential address. Thank you, Anup. Good evening, friends. It's my privilege to welcome you to yet another season of cricket to discuss about our favorite game of cricket. This series is aptly named Cric Talk, in which we'll be discussing various facets of cricket. The last 8 episodes which we conducted last year was focusing on the cricketers who played in Calicut and beyond. However, in this new series, we aim to bring to you the stars of Kerala cricket, who has proved their mettle on and off the cricketing field. We will be also covering various aspects of cricket like coaching, umpiring, match refereeing, scoring, etc., which are the pillars of cricket. We hope that our youngsters will make use of these webinars and come up in their game. For the information, like I see a lot of new names coming up in the attendees column. We are so happy for it. So for the information of these viewers, I would like to give a brief about Ranji Memorial East Hill Cricket Club, or the RMECC. This is a registered society which came into being after the sudden demise of our friend Sri Ranjit, who was a dear friend and an integral part of East Hill Cricket Club from our school days. We all wanted to keep his memories alive, as well as keep our connect with each other and the game at the same time. We also wanted to do something worthwhile to the development of cricket in Calicut. This is how the society came into being. Today, to start off the Cric Talks series, we are lucky and privileged to get the first cricketer from Kerala to don the Indian jersey and represent India in Test and One Day International, and the current coach of the Kerala team, Mr. Tinu Yohannan, as the speaker for today's webinar. He's a very enthusiastic and encouraging when we contacted him for this webinar. On behalf of all of you present here, let me welcome you to this webinar. Welcome, Mr. Tinu. To inaugurate the webinar series, we are proud to have with us a former cricketer and the current Joint Secretary of the BCCI, Mr. Jayesh George, who didn't have any hesitations when we contacted him to inaugurate the series. We look forward to hearing from you. Let me welcome you, sir, to this webinar. Thank you. To introduce our main speaker, we have with us a past player of Calicut district and a former international umpire who started the webinar journey for us last year, Dr. K.N. Raghavan, IRS, with us. Let me welcome you, sir, to this webinar. Today,
we have a panel of former cricketing stars who will be part of this webinar. The, the first panelist has the highest aggregate and he has the most number of centuries for Kerala. And he is the former skipper of Kerala too. And our own Calicut boy, Sunil Ayas is with us. Welcome, Sunil. The second panelist is a dynamic all-rounder, a former Ranji player and skipper, and a person who has broken a lot of records in the domestic circuit. It's our privilege to have Feroz Rashid with us. Welcome, Feroz. And today we also have members from the KCA and KDCA present with us, along with various members of various associations throughout the districts who have very much encouraged us to be part of this. And let me welcome you all on the behalf of RMECC. From this month onwards, RMECC has 4 special invitees to our webinar session. They are Krishna Kumar, most of you will know him in his heydays as the Chennai Express. Mr. Haridas Etten, who is a part and parcel of the Malappuram cricketing fraternity. Mr. M.S. Vishwanath, who everybody knows as the umpiring, who's taught a lot of umpires and brought out a lot of umpires into the system. And Radha Krishnan of Falcons, who are, all of them have been giving us a very valuable guidance and active participations in the preparation of our webinar. Let me extend a warm welcome to all 4 of them. I would also like to welcome various cricketing academies who have come for the webinar. When we contacted them, and they also have passed on the message to their players. So it's a big thanks from us. I also see a lot of viewers who are with us from the last webinars. So let me welcome them for the Cric Talks. Let me also thank the various media persons from newspaper, TV and radio who have done their part to make the webinar a success. A special thanks to an excellent announcement by RJ Manu. Thank you, Manu. I think you are here. Finally, let me welcome each and every person who have come for this webinar tonight, and we expect to see you in our future webinars. So now let us all focus on our pace bowler, Tinu Yohannan, who is going to take us to another level. Over to you, Anup. Yeah, thank you. So welcome to the second wave. So a few things to note. There's a change in this format. Unlike earlier, the first series, this time we are going in for the webinar mode. The last year we had a Zoom mode where we could have seen all participants and all participants could have interacted to each other. This time we are going by the webinar mode. Because of the sheer response that we are receiving from the participants. Already we are about 250 participants in this group. So it's so nice to see so many enthusiastic participants. Thank you all once again for joining. And let me go ahead with the presentations before we actually get into the inaugural part of it. Let me just go through the remembrance where we pay respect to the departed. First, I think Mr. ACM Abdullah, former secretary of KCA. He is known for his dynamic leadership and exceptional organizational skills. He was at the helm of FIS when KCA was undergoing financial struggle for his basic existence. So with his dynamic leadership, we have reached where we are today. And Dr. Saji Francis, he was a former opening bowler of Calicut Medical College and Calicut University. And we pay our respect to these 2 departed souls. May I welcome Mr. J.S. George to inaugurate today's webinar Cric Talk. Welcome, sir. Hi, good evening. Am I audible? Yeah, go ahead. Yeah.
First of all, I congratulate Ranji Memorial Eastern Cricket Club to have a seminar like this in a much professional way. And last time also you have invited me for that webinar. I couldn't attend the webinar, but I had sent my message to Paul. Anyway, first of all, I thank you for inviting me for this opening, for the inauguration, for inaugurating this webinar. Anyway, at this times when we are COVID and the youngsters are suffered, because I think most of the young cricketers are suffering because of the world where there is no matches, only the senior matches are happening. And it's a great, I think, opportunity to the youngsters for hearing from the greats like Tinu Yohannan, Firoz, Sunil Aziz, Narayan, Dr. Raghavan, all of them. And the youngsters could learn a lot from the former cricketers, how to proceed with the game, even in these difficult conditions, even the difficult times. Anyway, I just assure that this year I think BCCI is going with the junior also, because maybe we'll be having our under 19 matches, the BCCI level matches in the couple of months. We're just planning ahead of that, and as Kerala Cricket Association is planning way ahead with Tinu Yohannan as the game development with the S. Ramesh and all. We are just planning to have start with the under 19 program by August, and I think Tinu will be the much better position to tell you about the organization plans and all those things, the game development and all. But anyway, it's a great honor to be here with you all former cricketers. My friends are there, Tinu, Firoz, Sunil Aziz. Anyway, thank you for inviting me. I'm not taking much of your time because it's only a 1 hour time, and you have to get more valuable time. We have to give more valuable time to Tinu and the other speakers as the game is concerned. Anyway, wishing you all the best. I take this opportunity to inaugurate this webinar, and may the youngsters learn a lot from this and continue the game of cricket with passion. Tough times. And now I formally inaugurate this webinar conducted by the Eastern Club in memory of this Ranji, your friends. Okay, thank you. Thanks, that's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So let's move forward. May I invite Dr. Raghavan to introduce the speaker. So please come, sir. Am I audible? Yes, audible. Yeah, thank you. Thank you very much. I guess I've been given the easiest task of the evening because Tinu doesn't need an introduction to any audience, whether inside the state or outside. We all know about his exploits on the cricketing field, the first cricketer from Kerala to make his debut in Test cricket and in one-day internationals. And after his active playing days, he's become a coach now. And as Jayesh just now pointed out, he will be controlling or he will be guiding the state team during the next few years. I just want to touch upon 2 or 3 aspects of Tinu, which I thought I'll share with you. The first was that he was among the first batch of trainees who went from Kerala to MRF. And in fact, Dennis Liddy specifically mentioned about Tinu Yohannan in his book, where he said that here is a boy who came from a small state which had no cricketing background. Kerala did not have even turf wickets. He was picked straight from school cricket, brought to the foundation, and within a span of 4 years, he showed such tremendous athleticism and application that he could play international cricket. The second quality is that something, for want of a proper English translation for this word, I go to the Malayalam word Gurutvam. Tinu has a tremendous sense of Gurutvam. The first place that he went to when he was selected to the Indian cricket team in 2001 was to his school, Bhavan Vidya Mandir, Elamakara. It was a touching this thing. The announcement comes and he goes and gets the blessings of his teachers. It is this quality which I suppose all the youngsters should imbibe from him. Apart from hard work, application, commitment, everything. You need that particular Gurutvam if you have to progress in life. The third is, when Tinu first bowled for India, I was reminded of the saying by Neil Armstrong when he landed on the moon. A small step for man, a giant leap for mankind. Having played Ranji Trophy, Dilip Trophy and Irani Trophy, for Tinu it was a natural progression to the Indian team. But for Kerala,
which had excellent cricketers in the past like Anandan, Sunil, J.K. Mahendra et al., none of them could make that final leap or the final step to getting into a national team. It was Tinu who showed the way that yes, a Kerala boy can play in the national side and perform well. It was his path which was followed by the likes of Srishant, Sanju, and many more youngsters are now knocking on the doors of the national team. So Tinu occupies a very special place in the hearts and minds of all cricket lovers in the state. I'll conclude my introduction here. Over to you, Tinu Yohannan, the one and only. And one more point before I conclude, a word about T.C. Yohannan also, his famous father, the first Indian to cross 8 meters in long jump in 1974 Tehran Asiad. It was an Asian record for many years. A distinguished son to a distinguished father. Thank you. Thank you, sir. I think in his own style. Thank you, sir, for such a wonderful introduction. Tinu, it's over to you now. And already we have some comments in the chat box saying that give us a motivational talk. So over to you, Tinu. Thank you, Anand sir. Good evening, one and all present here. Thank you, Raghavan sir, for the very kind and inspirational words. I think it's a great privilege and honor to be among all of you here, especially the panelists who joined me, Sunil, Ferry, as we call Feroz, and Jayesh and everyone. I think it's a great opportunity for me to interact to all of you, and I congratulate RMECC to initiating such a kind of event, especially keeping the youngsters in mind. So I think without taking much time, I'd like to get into my story. As Raghavan sir told, I was an athlete in school, and born and brought up in a home where my dad was an Olympian, and he tasted success in international level. So for me also, sports was my life, or sports became my life naturally. Initially, definitely it was athletics. Dad used to train us, push us, and introduced us to the basics of athletics right from a young age. So the athletic mindset, or the mindset of a sportsman, came to me very naturally, or I was blessed to have that opportunity in my life to be born to such a home. So I even dreamt about being an Olympian like that, running in an Olympic with Carl Lewis, or like Carl Lewis used to be my ideal. So all that happened during my school days. I used to train even when I was in school. Used to get up early in the morning. Remember, right from my 6th, 7th standard, I used to go running in the main road, waking up early. So that was always there. That hard work, or that athletic life of a sportsman was being embedded in me right from a young age. So that always helped. When was the transfer to cricket happened was, maybe somewhere during my 11th and 12th standard, where I started playing for my school team, Bhavan Sudhya Mandira Almakara. I found out that some talent inside me, in bowling fast, and I enjoyed bowling fast. I didn't know anything about the game except that we used to play tennis ball cricket like all of us did in our Paramba and Maidan. And of course, with family, I have an elder brother. I used to play with him at home. Other than that, cricket, the rules, the game was new to me at 11th standard. But I knew that I was enjoying bowling fast. All I knew was run in and bowl. Ferry and all used to remember my action, how it used to be in earlier days in Swanton. I was all over the place. All I love to do is, run in fast and bowl fast.
and I enjoyed doing that. And I started learning more about fast bowling. I started reading books like Art of Fast Bowling from Dennis Lilly, and a lot of my attention even during my that crucial years of school, 11th and 12th, was going or being devoted. Sometimes even without my knowledge towards cricket. So the calling was happening. That calling, Willy, Willy. That was really happening during those time. And even my parents started being concerned about that his concentration is going from his studies or from athletics towards this game. There was a lot of uncertainties in this game. Even when it came to my dad also, he didn't know much about the sport. All those things were happening. But the breakthrough happened when I played the school tournament, and Mr. N.S. Krishnan, sir, late N.S. Krishnan sir, spotted me during this school tournament, and he invited me to Swandon's Cricket Club. Okay, so at 11th standard, I think that sowed the seed inside me. That sowed the seed inside me that that belief came that I can make it something with this talent. Otherwise, person like N.S. Krishnan sir may not invite me to his club. So someone is trusting in my talent. Someone saw my talent. That was really inspirational and motivational for me at the initial days. And then after 11th, I went and joined summer coaching camp in Swandon. And from there, slowly started learning about the game, meeting my compatriots who played with me, Deepak CM, Sebastian, Ferry, MP Sorab, all these guys who played Ranji Trophy for Kerala, they were my guiding force in Swandon's Cricket Club. Now, of course, Jaya Chetan was there as our super senior. He was also, always there during games to motivate us. Joseph, a lot of names to speak about. But there, the journey started. And what happened there was Vishwasam that, I can do something in that game. That was the turning point for me to, starting climbing that ladder. Ladder climb ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് ഞാൻ. Okay. Then during 96 World Cup, you remember 96 ആയിരുന്നു ആ വർഷം 96 World Cup. In the TV, there was a documentary about MRF Space Foundation. During a game in Chennai, ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി MRF Space Foundation പറ്റി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലഞ്ച് ടൈമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നും അവിടെ പോവാൻ കഴിയും എന്നല്ല മനസ്സിലായത്. And all the top fast bowlers in the country trained there. So that was attracting me towards knowing more about MRF Space Foundation. And of course, I read a lot about it and how to get there and all. But 12th after 12th standard, finishing my exams, gave few entrance exams and all, I remember. And പപ്പയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് MRF-ലേക്ക് പോകണം, MRF-ലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. So first thing he did was, he took me to the Malayalam Manorama office, and we met the director there, and that day was very crucial for me. Okay, without that, our influence illarnengi, maybe he could not get into that Malayalam Manorama office and speak for me. അപ്പം ആ മനോരമ ഓഫീസിൽ കയറിയിട്ട് I got a trial from there. The director called MRF, owner of MRF, Vinu Maman then, and he gave me an appointment for a trial in MRF Space Foundation. I think that's where things started moving forward. Otherwise,
MRF either you have to play for the state or someone from MRF should have spotted you somewhere, talent. But I never played for even for district level before that. District പോലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് MRF പോകാനായിട്ട് ഒത്തുകിട്ടി. So first day I still remember it was June 1997 June. I was there and lot of fast bowlers who was playing for the country and for Sri Lanka was present there during that time. And I was also there to bowl for the. It was a trial just for me. എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ട്രയൽസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ പോയി ആദ്യത്തെ ബോള് എറിയുകയും ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പം കേരളത്തിന് കളിച്ച രാംപ്രകാശ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഗൈഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം. Then after that I returned home only after 6 months. അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ശേഖർ സാറും ഡെന്നിസ് ലില്ലിയും എനിക്ക് സെലക്ഷൻ തരികയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ തന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ it was my natural ability or രാഘവൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു അത്ലറ്റിസിസം എന്നിൽ കണ്ടിട്ടും ഞാൻ ബോൾ എറിയാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കണ്ടിട്ടാണ് അന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു വർഷം MRF മേ ബി 1 or 2 new boys have been inducted there. Otherwise very lucky if you try to is able to get inside MRF Space Foundation. But അവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടുക, MRF Space Foundationന്റെ സെലക്ഷൻ കിട്ടുക. ആൻഡ് ഫ്രം there I was there 4 years. MRF 4 വർഷം till 97 to 2001. I was there till 2003, 6 years. I trained there and I learned the basics of fast bowling there. Really, and the action developed ആയത് അവിടെയാണ്. ഇന്നും MRF എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ ഇരിപ്പുണ്ട്. they still play it around to see the transformation that happened in my bowling. I was all over the place. ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ really all over the place ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കാല് ഒരു സ്ഥലത്ത്, കൈ ഒരു സ്ഥലത്ത്, and completely out of sorts. Never ബാറ്റ്സ്മാനും ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും സാൻഡൻസിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് അറിയാം. ബട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഐ ലേൺ ടു ബോൾ സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയണം. നേരെ എറിയാൻ പഠിച്ചു. പക്ഷെ ആ നേരെ എറിയാൻ പഠിച്ചതിൽ ഒരു കുറച്ച് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അല്പം സ്പീഡ് അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് വെൻ യുവർ ആ നാച്ചുറൽ സ്റ്റൈല് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് വാസ് കോംപ്രമൈസ്, ബട്ട് ഐ വാസ് മോർ കൺസിസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ആക്ഷൻ ഗോട്ട് കറക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ മൈ ഫിറ്റ്നസ് എന്റെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അഗൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്, ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒരുപാട് അവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്സ് കിട്ടി. Because it was already in that international level trainers ആയിരുന്നു അവിടെ. അത് ലഭിച്ചു. And also the most biggest thing is getting exposure with higher level players. Okay, ഞാൻ അന്ന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചിരുന്നില്ല. Getting exposure straight away with players who already was playing Ranji Trophy and higher level. അപ്പം അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി, ചിന്താഗതി മാറി, ആ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം കൂടി. ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രകാശം, അറ്റത്ത് എവിടെയോ ഒരു പ്രകാശം, ഒരു ലൈറ്റ് കത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു MRF ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് യു ആർ വിത്ത് ദ എലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ എലൈറ്റിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ
അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി അവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കും, ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും. അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് മൈ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അണ്ടർ-19 കളിച്ചു, അണ്ടർ-19 കളിച്ചു, 99 അണ്ടർ-23 ക്രിക്കറ്റും രഞ്ജി ട്രോഫി ഡെബ്യൂവും ചെയ്തു. 99, 2000 and 2001 I played Ranji Trophy for Kerala. 2001 ഡിസംബറിലാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഡെബ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഡെബ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഇത് പറയണം, ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് വെരി ലക്കി, absolutely fortunate to get that cap of being the first player from Kerala. And there were many players who just missed the the boat for sure. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. I was absolutely fortunate to have that thing, but looking back, I believe that there was a purpose behind that. ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു purpose ഉണ്ടായിരുന്നു, which is now being fulfilled. And then so it's a dream. It was a dream come true. ബോൾ ആദ്യം എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ട്, അതായത് സീരിയസ്ലി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സമയം, ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോലെ തന്നെ ആഗ്രഹം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെ പിന്തുടർന്നാണ് പോണം. ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ കളിക്കണം, ആ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് മേ ബി ഫാദർ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്സ്, ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്സും വളരെ ചെറുപ്പം നാൾ തൊട്ട് വന്നിരുന്നു. ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും, സ്പോർട്സിൽ ഏത് മേഖലയിലായാലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ശോഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, ഒരു തോട്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് സാക്ഷാത്കാരമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം അന്ന് വരെ തീർച്ചയായിട്ടും രഞ്ജി ട്രോഫി, റാനി ട്രോഫി, ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ലെവൽ, ചലഞ്ചർ ട്രോഫി എല്ലാം കളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്ലെയേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എക്സെപ്റ്റ് സച്ചിൻ, സൗരവ്, ബാക്കി ഒട്ടുമിക്ക പ്ലെയേഴ്സിന്റെ കൂടെ കളിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചാണ് വന്നത്. സൗത്ത് സോണിലെല്ലാം രാഹുൽ, അനിൽ ഭായ്, ശ്രീനാഥ്, ഇവരുടെ കൂടെ എല്ലാവരും സൗത്ത് സോൺ ലെവലിൽ കളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ സച്ചിനെയും സൗരവിനെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തികച്ചും ഒരു വെരി ഹംബ്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വേണം ഞാൻ ശരിക്കും അതിനെ പറയാനായിട്ട്. നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രാക്ടീസ്, MRFിലൊക്കെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വരുമായിരുന്നു, ബാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. പക്ഷെ അന്നൊന്നും വലുതായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇടപെടാൻ അവരുടെ അവസരം കിട്ടൂല. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരിലുള്ള ആ ഒരു ഹംബ്ലിങ് നേച്ചർ കാണുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ടീമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും, അവര് മുമ്പിൽ വന്ന് നമ്മളെ ടീമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുകയും നമ്മളെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുകയും ടീമിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആ ഒരു കംഫർട്ടാണ് എന്നെ മൊഹാലിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഡെബ്യൂ ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ പന്ത് എറിയുമ്പോഴും വളരെ ഒരു പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പറയത്തില്ല, ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് മാച്ച് കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കാനായിട്ട് എന്നെ അനുവദിച്ചത്, വിതൗട്ട് മച്ച് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ്. അപ്പം അത് തിരിച്ചും നല്ലൊരു എല്ലാം ഒത്തുവന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മിഡ് ഓഫില്, സൗരവ് മിഡ് ഓണില്. ഇറ്റ് ഗേവ് മീ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബോളിംഗ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഇൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫോം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റാനി ട്രോഫി ബറോഡയായിട്ട് കളിച്ചു, അവിടെയും ഡീസന്റ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ലെവൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിച്ചു, അവിടെയും നല്ലതായിട്ട് നല്ല റിതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു
കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽസ് ഹൈ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചിൽ. അപ്പം എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചിൽ 2 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാർക്കും മാർക്കസ് ട്രെസ്കോസിക്കും. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്റെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഗേവ് മീ മോർ കോൺഫിഡൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്. ആൻഡ് 4ാമത്തെ ബോളിൽ വിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ടു keep the ball in the right areas, and the wicket was also a little helpful Mohali, and the ball was doing the rest. So that's my experience with the first match in international cricket. I was there in the team for about 2 years, but didn't get much matches to play. I only played 3 test matches in the 3 tours that I did with the Indian team. To England, West Indies, and New Zealand. But what happened was I learned a lot during those tours, especially rubbing shoulders with bowlers like Devagal Srinath, Zahir Khan in his beginning years, and Ajit Agarkar, Ashish Nehra. All gave me a lot of learning experience. I think the most learning experience was how they see their cricket. അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ക്രിക്കറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുവരെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഹൗ ദേ only when they play on screen, but how professional they are when they come in each and every small details of the game. അത് അവരുടെ ഷൂ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, ബാറ്റിൽ നിന്ന് അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാവട്ടെ, എല്ലാം ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോലും വെരി പ്രൊഫഷണൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിൽ ഹൗ സ്പെസിഫിക് ദേ ആർ വെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ എ ഗെയിം. ഓരോ ടൂറിനും ഓരോ മാച്ചിനും ഒപ്പോണൻസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബോളേഴ്സിനനുസരിച്ച് വെരി സ്പെസിഫിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് the approach towards the game. I think that was very learning experience. And how ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, സൗരവ് ഗാംഗുലി, അനിൽ കുംബ്ലെ, ഇവരെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഹംബ്ലിംഗ് ഒരു നേച്ചറിനെയാണ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ടഡ് നേച്ചറിനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ ബിഗ് റെവലേഷൻ ഫോർ മീ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. റിയലി അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ how simple they are, how down to earth they are എന്നുള്ളത്. And in getting insights from them, sharing experiences about cricket and about life, that was, I think, a big opportunity for me those days to understand what the game is and what the life is. Okay, അപ്പൊ ലൈഫും ഗെയിമും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ പുറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കേരളത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂ, വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മച്ച് എക്സ്പോഷർ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറി, ഇപ്പൊ IPL ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി. പക്ഷെ അന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹയർ ലെവൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വലിയ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നില്ല. ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഓൺലി ഗോ ദെയർ ആൻഡ് ലേൺ ഹൗ ടു സ്റ്റേ ദെയർ, എങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കണം. പക്ഷെ അന്നും I was totally ignorant about the fact അവിടെ ചെന്ന് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഇഗ്നോറൻസ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ. സോ മൈ pitfall was that I could not stay there. I could not really learn things from there, how to stay there. Okay, so talent undairunnu, hard work undairunnu, but the mental aspect of the game is so important to stick on to international cricket കളിക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ എളുപ്പമാണ്. if you have the will, if you have the determination, commitment, hard work ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ you can reach there, and if you have the talent, but then stay there is the tough part. Okay, to consistently perform and to stay there, atrayum you need lot of mental strength inside. So
ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈ വിഷ് വാസ് ടു പ്ലേ ഫോർ ദ കൺട്രി. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറം എങ്ങനെ അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടതെന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് അതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ ക്വാളിറ്റി, യുവർ ടാലന്റ് വിൽ ഗെറ്റ് യു ദർ, ഓർ യുവർ എബിലിറ്റീസ്. ആദ്യം ആൾക്കാർ ടാലന്റ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇടും. ബട്ട് ദെൻ ടാലന്റ് won't take you for long. What you really need is understanding your game and preparing accordingly for what is at that level. അപ്പം നമ്മള് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജി ട്രോഫി കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കളിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സൽ അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗെയിമും അതിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അത് എന്റെ ജേർണിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെയാണ്. സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് വെരി കീ വെൻ യു കം ടു ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ്. അത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലെയേഴ്സും all we see is, what അവര് സ്ക്രീനിൽ മുമ്പിൽ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു, വിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെതായ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പുറകിൽ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ മച്ച് സാക്രിഫൈസ് they are doing and how much time they are spending on their game behind that, for each score, for each match and every day, and that's a big sacrifice that as cricketers we have to give. So we have to give priority than anything else for the game. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണേണ്ടത് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്ററിനെ കാണുമ്പോൾ. And how they prepare, what their mindset is, real champions mindset എന്താണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ അത് യു നീഡ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ only few players you can see who is surviving there. So ആ ഒരു പ്രഷറിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, and how you can take decisions at the right moment of time at the center, and how you can use your experience, how you see failure എങ്ങനെ failure മറികടന്നിട്ട് you can learn from your mistakes on the field. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ടീമിലേക്ക് കയറാനുള്ള വാതിലുകൾ ഞാൻ കയറിയപ്പോ ഞാൻ ഇഗ്നോറന്റ് ആയിരുന്നു. ഐ വാസ് റിയലി ഇഗ്നോറന്റ് അബൌട്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വാട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര വിലയുള്ള സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു. സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നു വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് വാസ് സച്ച് എ പ്രഷ്യസ് തിങ് that I received in my arms at that time. So getting there is easy, but surviving there is always the difficult part. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നമ്മള് വിചാരിക്കാത്തേക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കയറുക എന്നുള്ളത്. വി മേ ആസ് എ പ്ലെയർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഫാർ അവേ, നമ്മുടെ എത്താൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്ത് എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ടി വി കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലെയർസിനെ കാണുമ്പോൾ. ബട്ട് ഇൻഫാക്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ ട്രാവൽ ഓൺ ദ റൈറ്റ് വേ, നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് വഴിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ആ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വഴിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഈ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു കടമയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആൾക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് പോകണം. വേർ ഐ ക്യാൻ ഗ്രോ, വേർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പഠിച്ചാലാണ് എനിക്ക് അവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് വഴിയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നും നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല. നമ്മൾ അവിടെ
പോയാലേ നമുക്കത് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. So if you are ready to travel in that road, it is much easier than we think for the country. Okay, but playing for the country is only the first step. Okay, but then surviving there and being a champion cricketer and being and proving the potential of your talent the maximum, that is a completely different part. It takes a lot of sacrifice, lot of hard work, lot of determination to do that. I hope the more players come out of Kerala who have such kind of mindset. Definitely in the future there will be players playing for the country, but that is not target that we should have, playing for the country. Think far ahead. Be a beater playing for the country, winning games for India consistently. അപ്പം ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ക്രിക്കറ്റർ ആവാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഏത് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റർ ചോദിച്ചാലും who has excelled there, they are always, they have thought about winning games for India in constantly and playing there for a long time, just not reaching there, അവിടെ എത്തുക മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് being part of that team for a long time and creating history there and making a name for yourself for a long, that makes a difference. We need cricketers like that coming out of Kerala. So I think Kerala has a lot of potential, lot of talent. We have been never short of talent. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the kind of talent that has gone through the senior cricket has been exceptional. എപ്പോഴും higher level കളിക്കാൻ നമ്മൾ senior cricket കളിക്കുമ്പോൾ when we see what other teams really are, we can understand where we stand. Okay, with talent wise, all my senior cricketers will agree that we are either ahead of them or with them when it comes to talent, batting, bowling, fielding. We are way ahead, I would say, and all other aspects I think we are right there. But what will get us more players in the Indian team is our mindset, how we think about getting there and how we prepare in getting there. I think once we can break that ഒരു ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലുള്ള ബാരിയറാണ്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു വെളിച്ചം കാണാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി നമുക്ക് വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാട് വരും. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം മറികടന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാം വിലയും കൊടുത്ത് നമുക്ക്, if you are ready to do that, I think today there is a lot more avenues to reach there. IPL ഉണ്ട്. IPL is a easy entry today to the Indian team. One good season is taking you right to the doorsteps of Indian team. Probables നിങ്ങൾ വരികയാണ്. Cricketers doing that, not even playing first class cricket consistently, but getting into the Indian team. So അത് പറയുമ്പോൾ 2020 മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2020 we have to work on our overall game to be a complete cricketer. Definitely the shorter format is what will take you there, but if you need to be a complete cricketer, we should aim playing all three formats in the game. Test cricket is the real test of cricket. We saw in the last test match, India New Zealand, what it takes to win test match. So I think always look forward in a holistic manner la nammal prepare cheyendathu valare avashyamana. Overall TV il kande ആരെങ്കിലും ആ ഷോട്ട് കളിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഷോട്ട് കളിക്കണം, അത് നല്ലതാണ് to emulate, but knowing your strengths and weaknesses and analyzing it, assessing it, and then making a roadmap for yourself will make a big difference and will take you to greater heights sooner
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഫാസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ I think it's very important to analyze and be with the right people. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ കരിയറിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. We need the right advice at the right time. ഒരു മരം വളരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റർ, ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആയാലും അതിന് ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ the right inputs at the right time വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മേ ബി വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലേറ്റ് ആൻഡ് ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശോഭിക്കുന്നത് കാണാം. പക്ഷെ വി വോണ്ട് ടു റീച്ച് അറ്റ് അവർ ഗോൾ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗോൾ കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ റൈറ്റ് ഇൻപുട്സ് ഇൻസൈഡ് us. സോ coaching is the right is the input, getting correct feedback, correct valuable advices from your coaches, and getting good facilities is the right input. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പം അതിന് ഒത്ത ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ പോകണം. ആൻഡ് ദെൻ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കരിയറിനെ കാണുന്നത്, ഫ്രണ്ട്സ്, your education, how education plays a part for you. All these is very important factors when it comes to developing in a holistic manner as cricketers, and it will help. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ അനുവദിക്കുന്നത്. So what I would like to stress out is to all youngsters is that it's not very far away. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ IPL കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഫാർ അവേ, അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ദൂരെ അല്ല. ഇറ്റ്സ് സംവെയർ അറൌണ്ട് യുവർ റീച്ച്. സോ ബട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, കറക്റ്റ് വഴിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീച്ച് ദാറ്റ്. Okay, if you have the ability and talent, that's very important. Our ability നിങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തണം. And if you have that calling inside you, ഒരു വിളി, ശരിക്കും ഒരു വിളി ഉണ്ടോ ക്രിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശോഭിക്കാനായിട്ട്, അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വിളിയുള്ളത്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പുറകെ പോവാൻ I think we have success for us. I think I'm not taking much time. I think panelists have few questions lined up for me. Yeah. Otherwise I'll keep on talking. Yeah, thank you, Tinu. Wow, that was really inspiring, Tinu. I only think that if I could have heard you when I used to play, I'm sure every youngster who has attended the session is going to get a lot of tips and a lot of motivation the way you spoke. I think, and definitely, I'm sure we are going to get more people coming out of Kerala and reaching the highest level of cricket. And before I go to our panelists, as all of you know, we have a different format this time. We have a couple of panelists here who will be asking questions to Tinu. So, before that, I'll just go through some of those achievements Tinu has achieved in his career as cricketer, and some of the memorable picks, I'm sure, which will be all close to Tinu's heart. And his father, Mr. Tinu Yohannan. Tinu, I had an opportunity to meet him. I think it was in late 70s when he was undergoing treatment at Kottakkal. I met him once in Record. I've seen all his album. It was truly another inspiring person to meet. So thank you. So over to the new format, what we have today, we have former Ranji captains, we have Sunil Oasis and Firoz with us today. Maybe Sachin will definitely join us in the coming webinars. So before I go to the two panelists, so they'll be asking questions to Tinu to know more about his cricket experience. And let me, before going to the panelists, let me ask Sunil first. Sunil, how do you think Tinu Yohannan's selection for Indian cricket team made an impact on Kerala team?
ഹായ് ഓൾ. ടിനുവിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡെബ്യൂ 92-93 ആണ് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ. എന്നിട്ട് ടിനു കളിച്ച ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2001 ടിനു ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ആവുന്നത്. ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 9 years. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കളിക്കുന്ന ആ ടീമിൽ ഒരു 9 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വരുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഞങ്ങൾ ഈ 92-93 സീസൺ തൊട്ട് ഈ 2000 സീസൺ വരെ we had a good side where we can beat good sides. So main motto was to beat bigger side, because south zone level we have Tamil Nadu, Hyderabad, Karnataka. It was not easy. So ആ ഒരു സമയത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസ് എ ടീം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു വിന്നിങ് എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. ഇന്ത്യ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് വാസ് വെരി ലെസ് എക്സെപ്റ്റ് അനന്തൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ആ ഒരു സമയത്ത് കളി ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ വൺസ് ടിനു ഗോട്ട് സെലക്ടഡ്, then it started like after 4 years Rishant played. Now we have Sanju Samson. നമുക്ക് ഈ കേരള ക്രിക്കറ്റിന് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇനിയും ഇന്ത്യ കളിക്കാന്നുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ടീം ജയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടെ അതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി, മൈൻഡ് സെറ്റും മാറി. Thanks, Sunil. Over to Firoz. Firoz, both of you have played for Swantons together. So what made you notice Tinu Yohannan? Was it his hostile pace or his ability to move the ball? Firoz? Yeah, good evening all. Yeah, good, Firoz. So, Diable? Okay. Yeah, good. Okay, he was, I think, a natural talent. കാരണം ബോളിംഗിന്റെ ആക്ഷനോ ഒന്നുമില്ല, സ്പീഡായിട്ട് അന്നത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിനല്ല. അപ്പൊ ഇയാളെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ സ്കൂൾ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടിനു യോഹാനനെ ഞങ്ങൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് റാറ്റിക്ക വന്ന് ആക്ഷനോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ വൺസ് ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ MRF ഫൗണ്ടേഷൻ, ഹി വാസ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഫിസിക്, എവറിത്തിങ് is changed. Yeah. Thank you. Thank you, Firoz. And over to the panelists for the questions. Over to you, Sunil. Hi, Tinu. Tinu, really enjoyed your speech. Okay. So, my question is, last 2-3 years, you are part of Kerala Cricket Association. And Kerala Cricket Association recently come up with High Performance Center. Okay, we all like to know an insight of HPC and the facilities, what for the youngsters you have prepared there. Thanks, Sunil, for the question. I think I've been part of Kerala Cricket now for almost 7 years, to be precise. 2014 ആണ് ക്രിക്കറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരികയും Kerala Cricket Association accepted me, or received me with hands. I was very fortunate to work with the likes of Chandrakant, Raj Bhotule, Dav Watmore, Balan sir, and with this as a bowling coach of the Kerala team. So there was a natural progression ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കോച്ചിങ് കരിയറിൽ. ഞാൻ കെംപ്ലാസ്റ്റിൽ കോച്ച് ചെയ്ത്, ചെന്നൈയിലെ കെംപ്ലാസ് എന്ന കമ്പനിയിലും കോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ. സോ കോച്ചിങ് വാസ് നോട്ട് ന്യൂ ടു മീ. അപ്പം ബട്ട് ഐ ഹവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം, ഈ ഒരു സമയം 2014 തൊട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ചലഞ്ചിങ് ടൈം ഫോർ കേരള ക്രിക്കറ്റ്. ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. ക്രിക്കറ്റിംഗ് വൈസ് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോധ കമ്മീഷൻ. അതുകൊണ്ട് സോ ഫണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ the development aspect has not been that much. And still now with COVID coming in, അതിന്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റോപ്പ്. But then our aspect കണ്ടിട്ടാണ് we understood that we need more talent coming in, good talent. Not even one talent should be wasted in the Kerala
സെറ്റപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് സെന്റർ എന്നുള്ളൊരു വിങ് തുടങ്ങിയത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് പേരിലാണ് ചന്ദ്രകാന്ത് പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടിയിൽ അത് തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് സെന്റർ എന്ന് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ST കോളേജിൽ ഫെസിലിറ്റി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് 3 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് സെന്ററിലുള്ളത്. ഒന്ന് പ്ലെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്. പ്ലെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ടാലന്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ, ഫ്രം ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഫ്രം ദ അക്കാഡമി, ഐഡന്റിഫൈയിങ് ഇറ്റ്, filtering them and getting the best of the lot into HPC and helping and developing them and helping them perform for Kerala and being match winners for Kerala and help them to reach their full potential, whether it's IPL, Indian team, whichever level they are going to play. So basically, the idea behind HPC is to produce match winners for Kerala in all age groups. Okay, and it's senior, under 23, under 19, under 16, women, everywhere. Produce champion cricketers, developing them in a holistic way. About Kali Matramalla, the mental aspects, their fitness, their lifestyle, character, ഇതെല്ലാം ഒരു holistic way ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന രീതി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ HPCയുടെ. രണ്ടാമത്തുള്ളത് ഇഞ്ചുറി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. KC എപ്പോഴും ചലഞ്ചായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇഞ്ചുറി മാനേജ്മെന്റ്. പ്ലെയേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഇഞ്ചുവേർഡ്, പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു. അവരുടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം, അവരുടെ കരിയറിലെ വിലപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ സമയം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സിന്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ചുറി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഫിസിയോസ് വി ഹാവ് അഫിലിയേഷൻസ് വിത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, വിത്ത് സ്പോർട്സ് ഡോക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചുറി മാനേജ് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തേതാണ് കോച്ചസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്, കോച്ചസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പം വിത്തൗട്ട് കോച്ചസ് പ്ലെയർ, അപ്പൊ കോച്ചസിനെ നമ്മൾ കൂടുതലും എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ കോച്ചസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു HPC. അപ്പം ഈ 3 ആസ്പെക്ട്സിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നൗ വിത്ത് ലാസ്റ്റ് 2 years നോട്ട് മച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാപ്പനിങ്. കൂടുതലും ഓൺലൈൻ ആണ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതർവൈസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഹാവ് ബീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ. കോച്ചസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിരുന്നു. ആൻഡ് പ്ലെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്ലെയേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ വേയിലാണ് നമ്മളിപ്പം അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതെല്ലാം ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ചെയ്തു. അതിനുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് സീനിയർ ടീമിൽ കണ്ടത്. ഓൾ സീനിയർ പ്ലെയേഴ്സ് use the available resources at their home. ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അവര് സീസൺ എക്വിപ്ഡ് ആയി. ആൻഡ് ദേ പ്രിപ്പയർഡ് themselves very well for the season. And we could show that kind of performance on the field also. So these players has to be followed up. ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് പ്ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണം. And giving them opportunities to perform on the field. അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള വേദികൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ. So more tournaments coming up. That's also important aspect comes to cricket development in Kerala. അതുകൊണ്ടാണ് KCI ഈ വർഷം ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രസിഡൻസ് കപ്പ് നടന്നു. ക്ലബ് ടൂർ ആയിരുന്നു, അത് നടന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ മോസ്റ്റ്ലി ബൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടത്താൻ ക്ലബ് ടൂർണമെന്റ്. സോ ഇഫ് യു സീ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു എസ്പെഷ്യലി ദ സീനിയർ ടീം. ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്ത പ്ലെയേഴ്സ് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ റോജിത്തിനെ കണ്ടു, മിഥുൻ PK കണ്ടു. സോ ഓൾ ദീസ് പ്ലെയേഴ്സ് വാസ് പിക്ഡ് ഫ്രം പെർഫോമൻസ് ഫ്രം ദ ക്ലബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂർണമെന്റ്. അപ്പം ടൂർണമെന്റ് കൂടുതലൊരു ടൂർണമെന്റ് നല്ല ലെവലിലുള്ള ടൂർണമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്.
So that's the key things that we are focusing in HPT. Yes. Thank you, Tinu. Yeah, Feroz, please unmute, Feroz. Yeah. Sorry, yeah, Feroz. Yeah, okay. Yeah. Then after good evening, and a good speech. I think ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് കാണിക്കണത് ബേസിക്കലി ഈ ഹൈപ്പർ പെർഫോമൻസ് സെന്ററിൽ ഇതെല്ലാം ഈ യൂട്യൂബ് വഴി ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇതേ സെയിം. Then is after long career, first class career in India, once in your entry to coaching, what prompted you? This is a very good question, Ferry. See, as I told, sports ആയിരുന്നു ജീവിതം. സ്പോർട്സ് അല്ലാതെ ഒരു മേഖലയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല, അതാണ് സത്യം. പക്ഷെ അപ്പം സ്പോർട്സിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ജോബോ കെംപ്ലാസ്റ്റിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു 2014 വരെ. അത് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് വന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് ജോബ്, ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി 8 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കോച്ച് ചെയ്യുക, അത് നടക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വാസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കോച്ചിങ് തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം, അതിൽ കൂടെ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അപ്പം ഞാൻ MRF ഡേയ്സ് മുതലേ ഞങ്ങള് ടെക്നിക്കലി ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. MRF ഡെന്നിസ് ലില്ലി എല്ലാ മാസവും വന്നിട്ട് വീഡിയോ സെഷൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി ഉള്ള കുറെ അവയർനെസ്സും അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ബോളിങ്ങിൽ. അപ്പം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, എപ്പോഴും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ കളിയെ പറ്റി സയൻസ്, അതിന്റെ സയൻസ് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കളിയിൽ നടക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പൊ അതും കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആകർഷിച്ചു. പക്ഷെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷം, കോച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കെംപ്ലാസിൽ നിന്നപ്പം 2 വർഷം ഞാൻ അഡ്വാർപേട്ട് എന്നുള്ള ടീമിനെ കോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ സെക്കൻഡ് സൈഡ് ആയിരുന്നു കെംപ്ലാസിന്റെ. അപ്പൊ അവിടെ കോച്ച് ചെയ്തപ്പം വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഒരു കളിയൊക്കെ ജയിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും അതൊക്കെ ഒരുപാട് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തു. സോ അഗെയിൻ കുഡ് റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും ഒരിക്കലും കോച്ചിങ് പിന്നെ തുടർന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അതായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത്. നമ്മുടെ കരിയർ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്, ഇറ്റ് വാസ് ഓവർ, ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ്. പക്ഷെ കുട്ടികളിലൂടെ കോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മളവിടെ ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം, ഗൈഡിങ് ദം, ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ദം. അപ്പം അവരിലൊരു എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ, അവർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വളരെ നല്ലതാണ്. വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൂടെയാണ്. Sunil? Yeah. Tinu, last 3 to 4 years, Kerala Cric has been doing really well in all 3 formats. Okay, Ranji Trophy, we reached semi-finals. T20 and one days, we started beating good sides. But we are missing some final touch to have a championship in BCCI tournaments. Your thoughts on that? And also, give me a word of advice to the youngsters, upcoming youngsters from Kerala. Yes, Sunil, I think another very valid question there. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ആൻസർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നല്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Why we are not winning championship consistently? I think main reason is
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അത് കാരണമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മള് ഏതൊരു പ്ലെയറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് വി ഷുഡ് വിൻ രഞ്ജി ട്രോഫി, വി ഷുഡ് വിൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സയ്യിദ് മുസ്താഖ് അലി, അത് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ബട്ട് റിയലി ഡു വി ഗെറ്റ് അപ്പ് എവറി ഡേ ആൻഡ് ആസ് എ ടീം നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ്? നമ്മള് ഡു വി സീ ourselves as a champion side lifting that trophy? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം ചാമ്പ്യൻസ് ആവുന്നതല്ല. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് നടന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ടീം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, are we planning everything that we do for that target? Okay, അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മള് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഒരു ടീമിൽ വരുമ്പോൾ we will achieve greatness for sure. And everyone should start believing that we are a champion side. Okay, just not that belief sets in when we beat a good team. Definitely ഒരു നല്ല ടീമിനെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് it will increase, our belief will increase and help us perform next game. പക്ഷെ ആ ടീമിനെ കളിക്കുന്ന മുമ്പിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? that we are champions, and it starts from preparation, how we prepare ourselves. അത് preparation is not just on the 10 days camp അല്ല prepare ചെയ്യുന്നത്, but preparation starts years before, or months before, when we know that we are going to play for Kerala. Okay, അപ്പൊ ആ കേരള ക്യാപ്പിന് എത്ര വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ആ കേരള നമ്മള് ആ കേരള ക്യാപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന റോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയാണ്? അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് when we really think as real professional cricketers or international cricketers, we will definitely start reaching that level. ഇപ്പൊ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, എത്തും താഴെ വരും, എത്തും താഴെ വരും. വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ്, I believe it's inside our mind, and then preparation aspect, how we prepare ourselves. നമ്മളെ തന്നെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ എവറി ആസ്പെക്ട്, അത് സ്കിൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രമല്ല, fitness is very important today, and mind also. So mentally you have to be very strong at that level, and your accurate preparation helps you to be strong mentally also. അപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഞാൻ പൊതുവെ അഡ്വൈസ് അത് കേൾക്കുന്നവരെങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അഡ്വൈസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്, please look at the bigger picture about cricket and life. Okay, so നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. Okay, all cricketers at their younger age take cricket as their life. ക്രിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, സത്യമായിട്ട് നടന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു നമ്മള് ശരീരം സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരെയാണ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ജീവിതം ഇസ് important. Our life is very important for all of us. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് എവിടെ വെക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട്, അത് നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു, we'll be better cricketers. Okay, and we'll find success
ഈസിലി എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ലൈഫും ക്രിക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. Because life is more important. Okay, cricket will give you life. Definitely നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആവാം. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജീവിതം തരാൻ അത് കഴിയും. പക്ഷെ അത് ലോഡ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെലക്ഷൻ, ഇഞ്ചുറീസ്, ഏതൊക്കെ ടീമിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന, നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ കുറെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ട് കളിയിൽ. അപ്പം അതെല്ലാം വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ. അപ്പം ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലണം, കറക്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം, ഹാവ് ഒരു ബിഗർ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയണം നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തും. ഓക്കെ, ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പക്ഷെ ആ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് പെർഫോമൻസ് കഴിയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ആ ബൗണ്ടറി കടന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം വിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്കാണോ പോകുന്നത്, ഓക്കെ, അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ്. വിലയിരുത്തണം, തീർച്ചയായിട്ടും കളി എന്താണെന്ന് വിലയിരുത്തണം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. സോ വൈ യു പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചത്? ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ആദ്യം ടെന്നീസ് ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബോളോ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ ബാറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ബിക്കോസ് വി എൻജോയ്ഡ് ദ ഗെയിം. നമ്മളെ കളിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കാരണം, കളിയോട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം കാരണമാണ് നമ്മളത് കളിച്ചത്. അത് അവസാനം വരെ ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ എന്നും കളിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയണം. ഓക്കെ, ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റർ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. യു ഷുഡ് എൻജോയ് എവറി ഡേ ഓൺ ദ ഫീൽഡ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ആക്ച്വലി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്, പ്രൊഫഷണലി കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. അത് നമുക്ക് ജീവിതമാർഗമായി മാറുന്നു. അതിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവും. ഒരു ഭാഗ്യമാണത്. അപ്പം ആ ഭാഗ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട്, പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം. അതിന് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ആണ്. ലൈഫ് ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് അറ്റ് എ സൂണർ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ബി ബെറ്റർ ക്രിക്കറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, വെരി ബെസ്റ്റ് to all the youngsters who are watching. Work hard and success is sooner, is closer than you expect. Thank you. Thank you, Tinu. Thank you, Firoz. I think we'll just. I'm sure it was a long spell from your side, Tinu. You were talking non-stop, and we are also taking up questions. And the one good thing is that during this questions from both Firoz and Sunil, I think some of the questions have already answered. So Yes. we'll take some of those questions which are not answered. Before that, let me also share our next webinar, which is going to happen on 17th of July. So another star, Ananda Padmanabhan, is going to address us. So whoever is attending today's session, please don't miss out on this. And so we'll go to the question answer session. Paul, can you take the question? Yes, Anup. I mean, that was quite a bull instinct, like in the old days. I mean, we are hearing such a lot of experience talking. Thank you, Tinu. And I see a lot of youngsters have come in and put their presence in the chat boxes. Whenever you have time, you can just go through it. From various academies, Loans Academy, from Cric, and a lot of academies have come in. And they also asked a few questions, like Anup said, most of it, like you have already given an answer.
But I'll just touch upon few of the questions which which I feel. One is from Vaibhav Nidhi. He was saying, "Hi sir, I had a question. How important is the mental aspect of the game, especially during these times? And how can we maintain a balance between the physical fitness and the psychological segment in cricket?" I think very important question during this time, especially for the young cricketers who are looking at playing at a higher level. Okay, so opportunities കുറവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അധികം മാച്ചസ് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കുമ്പം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂർണമെന്റ്സ് നടക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് അവേഴ്സെൽഫ് ആസ് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതുമയുള്ള ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബോളർ, ബാറ്റ്സ്മാൻ, how you can maximize this time. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം സമയമാണ്. We have a lot of time with us. So how we can use this time effectively എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം. So talk to your coaches who are and senior cricketers, coaches അല്ലെങ്കിൽ senior cricketers, how effectively you can work out a schedule ഈ ഒരു സമയത്ത് and prepare for a upcoming season whenever it is. Okay, hopefully God willing we can play sooner. Okay, അപ്പൊ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതുമയോടെ കളിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ന്യൂ ക്രിക്കറ്റർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് സ്കില്ലിൽ മാത്രമല്ല, ഫിറ്റ്നസ് വൈസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിറ്റ്നസ് വൈസ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പൊ അതിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക, ഇൻപുട്സ് മേടിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മെന്റലി. നമുക്കൊരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനെങ്കിൽ that will help you be mentally strong ഈ ഒരു സമയത്ത്. To continue with a daily ആയിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട, ഇത്ര മണിക്ക് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം വെക്കുക, കറക്റ്റ് സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഡയറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, ആൻഡ് all basic things നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ I think that will help you keep yourself strong mentally. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെന്റലി വിൽ ബി സ്ട്രോങ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ റോൾസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് യുവർ റോൾ ഇൻ എ ടീം, ഇഫ് യുവർ എ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ, ഇഫ് യുവർ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ, മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻ, വിക്കറ്റ്, അതിനനുസരിച്ച് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു. അത് സ്കില്ലാണെങ്കിലും ഫിറ്റ്നസ് ആണെങ്കിലും മെന്റൽ ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാച്ചസിൽ വരാൻ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ സിനാരിയോസ് എല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു. ബേസിക്കലി കീപ്പിംഗ് യുവർ മൈൻഡ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഇൻ ദ ഗെയിം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതർ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെല്ലാം ഒരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുക ഈ സമയത്ത്. I think hopefully we can play some cricket sooner or later. Okay. Thank you, Tinu. So, Vaibhav, I think your question will be has been answered. Yeah, thanks, Tinu. So I think I need to acknowledge Mohammad Suhail, who's going to Madhya Pradesh in November to play the Deaf Premier 2020 League. So we really acknowledge you, and we all our best wishes with you, Suhail. And also, there's an interesting question for you, Tinu. So I am a front down bowler. Is there any trouble to be a front down bowler? It's from Alphonse. And he's also continuing the question, asking which bowling is better, front down, side down bowling, or semi down bowling? So I think you are the best person to answer that. He's from Kottayam. Yeah. Nice. Okay, first of all, congratulations, Suhail. Suhail is a good friend of mine, right from a very young age when he started, really having these dreams about playing for the country, and he's achieved now. So I'm very happy for him.
Sohail, congratulations, and wishing you all the very best. And to a young bowler, I would like to say, front-on bowler. If you are a front-on bowler, remain as a front-on bowler. Never, try and change what you have naturally. So stick to that. Front-on bowlers are good. Front-on bowlers have your own advantages. As any other type of bowlers, keep it side-on or semi, anything. The same things you can do front-on also. So അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. You can bowl a good outswing even being a front-on bowler. You can have your in-swings. You can do whatever with your action. Okay, so stick to it. അപ്പം ഈ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഇല്ല when it comes to action, because what is natural for you, you are that. Okay, what comes first for you, stick to that, because that is your gift. Try not to change that natural style of yours. അത് മാറിയാൽ എല്ലാം മാറ്റേണ്ടി വരും. ഒരു കാര്യം മാറ്റിയാൽ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So that is not easy. So stick to your natural style and get hold of someone who can really Rohan, technically നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് how you can work on other aspects of the bowling. Outswing ഫ്രണ്ട് ഓൺ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോളിംഗ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിലയിരുത്തി അസസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. All, please. Yes, Prajwal from Vaikam, he's asking, so I have a doubt that how to increase our bowling speed in case of pace. Generally, how we can increase the pace. I think good questions coming up. I think it's the most asked question by any fast bowler. How to increase speed. Okay. Definitely speed എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സംശയമില്ല. പക്ഷെ സ്പീഡ് ഒരു പരിധി വരെ കുറെ ബോണാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ബോൾ ഇൻ ഗുഡ് സ്പീഡ് or you have some gifted speed that you have. Okay, ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 125 എറിയുന്ന ബോളർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്. ഏത് ലെവൽ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് യു റിയലി ആർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു സി ഭുവനേഷ് കുമാർ വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒരു 130 ഹൈ 130s കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ 120s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹി ക്ലോക്ക് അറ്റ് സം 1.140 പ്ലസ് ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ? വർക്കിംഗ് ഓൺ യുവർ ടെക്നിക്. ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് ടു ബോൾ ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ബോളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ റണ്ണപ്പിലും ആക്ഷനിലും നമ്മുടെ ലോഡിങ് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ശക്തി ബോളിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ അതിനൊരു നല്ല ടെക്നിക്ക് വേണം, എഫിഷ്യന്റ് ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്നിക്ക് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കൈ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം, ഈ കൈ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കണം, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റൈലിന് പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യന്റ് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫിറ്റ്നസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഫിറ്റ്നസ്സിൽ യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി സ്ട്രോങ്. സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആണ് വരേണ്ടത്. ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് മസിൽസ് ഉണ്ടാവുക അല്ല സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോളിംഗ് സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ചുള്ള അതിനായിട്ടുള്ള മസിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് ഫാസ്റ്റ് എറിയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓവറോ 2 ഓവർ അല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സീസൺ ഫുള്ളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എറിയണം.
അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മാച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മാച്ച് അയ്യോ എറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എറിയും എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എറിയണമെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേണം, അത്രയും എൻഡ്യൂറൻസ് ലെവൽസ് വേണം. അപ്പം ആ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എറിയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ആക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആക്ഷൻ വേണം, പിന്നെയുള്ള ഒരു റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ വേണം. ആ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്, consistent strength in your bodies and other fitness aspects like endurance, speed aspects എല്ലാം നിങ്ങൾ കോർഡിനേഷൻ, എക്സ്പ്ലോസീവ് പവർ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ speeds will definitely increase. Okay. Thank you. That takes a lot of professional help ആവശ്യമുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. Takes professional help because experts-ന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. Thank you. Yet, we have an interesting question. This is from my friend Shaimendranath. He says, "Hi, Tinu, you had a great start to your test career, having a wicket off the 4th ball you bowled. And if I remember correctly, you took both the openers. And when you look back, do you think you should have got more opportunities than 3 tests you finally could get? What you could have done differently to stay there longer?" Yeah, actually, I touched upon that little bit. I wish that this question would come sometime. What I could have done to stay longer is to understand the game better, understand myself better and my game better. Okay, if I had that ability in myself to evaluate a situation, അവിടെ ഉള്ള സാഹചര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതികരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെയും പറ്റും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ വേണ്ടേ, അവിടെയുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ്, അത് വിലയിരുത്തിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ I believe I could have got more opportunities and performed better. So it was something to do with my mindset, how I evaluated things there, how I looked at opportunities, how precious I saw that Indian cap. അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എത്തുമ്പം ആ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്ററിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും എക്സ്പോഷറും ആ ലെവലിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എക്സ്ക്യൂസ് പറയല്ല, ആർക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മുമ്പിട്ട് വലിയ എക്സ്പോഷർ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്ന് IPL കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളും വിവരവും ഉണ്ടാവും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് I was also a shy person. ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇടപെടാനും വലിയൊരു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നില്ല, ഒരു അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇടപെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നില്ല. സോ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം സംസാരിക്കും, ദെൻ ബിറ്റ് റിസർവ്, അങ്ങനെ ഒരു മലയാളികൾക്കുള്ള പൊതുവെ ഒരു ശീലമാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ലേൺ. അവിടെ എത്തുന്ന മുമ്പിട്ടേ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡു ദാറ്റ്. I think that was my pitfall. But today youngsters like to see that they prepare themselves to stay there consistently and play longer time for Indian team. Yeah. Okay. Thank you, Tinu. R. Unnikrishnan from the Miracle Sports Academy, Kollam, he was asking how to balance footwork while transferring the weight to front foot, and how to balance footwork stably while batting. Is that your question, or is that our ex-batsman's question? Sunil or Firoz? I mean, it's up to you. Who wants to take it? Yeah, I think Sunil and Firoz will be apt to speak about this, but still I will like to take it. It's more technical aspects of the game. Technical, I think it's better not to discuss much technique in a such an atmosphere, because ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. അത്
ഒരിക്കലും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ആസ് എ കോച്ച് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു ആളുടെ വീഡിയോ കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ നേരിട്ട് കാണാതെ ഉള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ആസ്പെക്ട് അല്ല. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുട് വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഹാവിങ് ദ റൈറ്റ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ ക്രീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഏത് ഫുട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഉള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ ബോള് കണ്ടിട്ട് ബോളിന്റെ ലെങ്ത് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഏത് നമുക്ക് ബാക്ക് ഫുട്ടിലാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ അൺവെയ്റ്റഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻസിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇനീഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നല്ല പൊസിഷനിൽ ആണോ നിൽക്കുന്നത്, ബോളർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നല്ല പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. Okay, so if you are in a good balanced position, you can move your either foot, front or back. So make sure you keep it very simple. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻസും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പും ഇനീഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഫുട് വർക്ക് വിൽ ബി യു കൻ റിയാക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബോൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി വാണ്ട്. Thank you. Yeah, here we have a different question. This is from Keshavan. So Keshavan says, as the head coach of Kerala and having played at the highest level, how differently you would have approached the WTC final if you were the head coach of the Indian team? The game which just finished, the final. I think the Indian team did tremendously well. That's what I felt, except for one session. The second, the last day, one session, we could have batted a bit better, or add maybe about 50 runs more in that second innings, and I think we would not have lost that test match in zone. Okay, but adu nokkumbam we have to look back at as Virat rightly said, you can't judge champions with one game. It's a one off ഗെയിമില് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതുവരെ കളിച്ചു വന്നത് അവരും ഒരു കളികൾ കളിച്ചല്ല വന്നത്. They played test series, one test series and came here. So here also it should have been a series, but time constraint തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. I'm sure games in India will definitely improve. New Zealand played ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് കളിച്ചു, ഇതേ വെന്യൂല് കളിച്ചു, അവർക്ക് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ വരുന്നത്. So that advantage is there. Keeping excuses away, I think we bowled exceptionally well. That's what I felt. All our bowlers bowled really well. But batting aspect, toss is again another issue. If we have won the toss and bowled first, it would have been a different story. But second innings batting, if either we got good start. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഹിത് ശർമ്മയും ശുഭ്മൻ ഗിൽ gave us good start in both innings. ഒരാള് if they could have continued a bit more, either Rohit or Shubman making a bigger score, I think it would have made a difference. It would have added another 50 runs in the total, and that would have made the difference about that championship. എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ്. Anup, I think it's been almost 1 hour 40 minutes. We'll just take 2 more questions. Fine. This is from Jeffrey of Falcons. He's asking, how important is club cricket to the development of Kerala cricket? I mean, absolutely crucial when it comes to development of Kerala cricket. Club cricket was always, when we look back at our former years,
all cricketers, right from Sunil Cherry, Anandatan, all, if you see it, they came with a culture of club cricket, and they were bred, they were groomed and bred, fighting in those tournaments that we played in club cricket. We were made strong, inside we were made real players when we fought in the Kerala circuit, against good teams in the Kerala circuit. Name it, when we played, it was SBT, KRL, Swandon was there. There were these teams that we were looking forward to play and win against them. Okay, and those matches made us stronger. It was tough game, and there was a lot of give and take in those games, and it made us stronger. അതുപോലത്തെ ഒരു club. So when those matches were there, practice was happening, regular, preparation was happening by the players for these tournaments. If they play for Kerala or not, it was different. ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്ലബുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൺസിസ്റ്റന്റ് ബേസിസ്, and there were a lot of good cricketers coming from that setup. Okay. Slowly it is coming back. The last about 10 years, the club culture has gone back. It has taken a back seat because of the academy structure that came in. KCA had promoted a lot of academies, and a lot of focus was given on these academies almost for the last 10 to 12 years. But that is again, we understood that was not, even though a lot of players came from these academies, a lot of good cricketers came from the academies, but we were losing out a lot of cricketers from the base level. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ടാലന്റ് ഒരുപാട് പേര് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, because they could not come into the academies or they could not reach to the desired level. But ടൂർണമെന്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ, ക്ലബ് ടൂർണമെന്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ടൂർണമെന്റ് ക്ലബ് ലെവൽ നടക്കുമ്പോൾ, these cricketers were getting an opportunity to perform, and with that performance they were playing for Kerala. I think so club cricket is the backbone of Kerala cricket. That's what I believe. Unless there is good practice facilities by these clubs, all things cannot be done by KCA, for sure. അതായത് എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും പ്രാക്ടീസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is impossible from KCA side. So clubs are the people who has done that previously, getting basic infrastructure for practice at grassroots level. And I think that should come back, and club cricket should be revived, and then I think Kerala cricket will grow stronger and get potential players who will be match winners for the country. That's what I believe. Yeah, thankfully there are a lot of clubs also, like we know, who is putting in a lot of effort. Like you said, KCA has its limitations, but from Calicut and all, we have clubs who are really promoting the youngsters and all, and doing their part to promote cricket in Kerala. Thank you. Yeah, Tinu, there are too many questions. I think we'll have one last now. There are so many questions, so it only shows like how absorbing and how interesting your session is. So I'll just take one last question. This is from Akash. Akash says he's from Trident Cricket Academy, Trichur. Sir, do we have any foundations for spinners like the MRF Pace Foundation? Right now, I'm not sure if we have any foundation. There was Cric Spin Foundation. There was Spin Foundation in Chennai, but now it's not functioning. In Kerala, I think we have a lot of academies that have good setup, infrastructure, grounds where they have regular practice, and they are good coaches also. So these academies, I think, if you can go, will help you to develop yourself as spinners and improve your as a spinner.
I think one coach that we used to always look up to when we wanted advice in spin was Mr. Shashidharan sir, who was taking care of Kerala cricket academies until late. So Shashidharan sir, someone that we really look for advice when it comes to spin bowling in Kerala. So if you can use his services, I think it will be good. Thank you. So thanks, Tinu. I think now we need to proceed. Before I go, one request to everyone who's watching this: we would like to improve our this webinar series, the quality of our programs. So all valuable inputs, feedbacks from your side is most welcome. Please reach out to us. Tell us how we can do better. So we are waiting for your comments and suggestions. So we really value all that. And please make it a point to attend all our sessions in future. We are going to have at least one session per month. So you will get the information periodically. Please do attend. So for proposing the vote of thanks, may I call upon Sunil Sridhar? Yeah, good evening. Can you hear me? Yes, Sunil, go ahead. Yeah. I'm very happy and privileged to present this vote of thanks in the first live webinar of this year, 2021, Cric Talk, conducted by RMSECC, featuring Mr. Tinu Yohannan, former Indian cricketer and current director, High Performance Center of KCA, and current head coach of the Kerala Ranji team. First of all, I would like to thank Tinu Yohannan for taking time off from his busy schedule and agreeing to share his experience and insights about the game from the days of playing for Kerala and thereafter representing India in tests and ODIs. I'm sure that his vast experience and his conversation right now would surely help those youngsters who are at present looking to establish themselves in the larger state of the game of cricket. I would also like to thank Mr. Jayesh George, Joint Secretary BCCI, Dr. Raghavan IRS, KCA Secretary Mr. Srijit Nair, KCA President Sarjan Varghese for being a part of this webinar. My thanks also go out to our panelists, Sunil Oasis and Firoz Rashid, for making this webinar very exciting and interesting. I would also like to thank our patrons, KCA, KDCA officials, officials of all district cricket associations, cricket academies, former and current players, cricketing fraternity as a whole, visual and print media, and special invitees of RMECC, Mr. Haridas, Mr. Krishna Kumar, Mr. Radhakrishnan, and Mr. MS Vishwanath. Special mention I would like to make of Mr. Surendranath, who has put in extra effort to get this edition of the webinars kickstarted. Thanks to Paul and Anup in particular, and various other club ECC members who have contributed towards the success of this webinar. Thank you. Over Thank to you. you, Anup. Thank you, sir. Thank you all. I think it has been wonderful. So we look forward for your continued advices, support for our upcoming endeavors. Thank you very much and good night to all.